சரி, வந்து எம்இபி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பேசிக்கலாக வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று புரியணும். ஓகே, என்ன கான்செப்ட் ஒரு எம்இபி ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. இப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு கன்சல்டன்ட்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் ஓகே, தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். ஓகே, எடுத்த உடனே வந்து நம்ம ஐஎஃப்சி கிரியேட் பண்ண முடியாது. தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கான்செப்ட் டிசைன், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெமேட்டிக் டிசைன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து டீடைல் டிசைன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்டின்னு சொல்லுவாங்க, இஷ்யூட் ஃபார் டெண்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து இஷ்யூட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ இவ்வளோ ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஃபைனலாக வந்து ஐஎஃப்சின்னு வருது. ஓகே, ஈவன் வந்து மெனி கன்சல்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா தேர் டூயிங் மெனி மிஸ்டேக்ஸ். ஸோ ஈவன் தோ ஆஃப்டர் ஐஎஃப்சி there are a lot of variations. Okay, இதெல்லாம் வந்து if you have a very good skilled engineer, you will avoid a lot of variations. Okay, you will save cost, you will save profit to the client. Okay, இதான் வந்து பேசிக். ஓகே, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு XYZ ஒரு கிளைண்ட் இருக்காரு. ஓகே, he want to start one project. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவர்கிட்ட வந்து ஒரு லேண்ட் இருக்கு, ஒரு ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு இல்லை ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் லேண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஹி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஒன் ப்ராஜெக்ட். மேபி இது வந்து ஒரு ரெசிடென்ஷியல் ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம், வில்லாவாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு ஷாப்ஸ், ஒரு ஸ்மால் ஷாப்ஸாக இருக்கலாம். ஓகே, இதை வந்து ஹி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங். ஓகே, அப்போ அவர் வந்து டிசைட் பண்ணுவார், டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பட்ஜெட். ஓகே, அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர்கிட்ட வந்து ஒரு 2 million 3 million இருக்கு. இதை வச்சுட்டு ஹி வில் ஸ்டார்ட் த ப்ராஜெக்ட். ஹி வில் அப்ரோச் ஒரு கன்சல்டன்ட் கம்பெனியை அப்ரோச் பண்ணுவார். அப்போ இந்த கன்சல்டன்ட் கம்பெனி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஹி வில் ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் சர்வே த லேண்டு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வாட் இஸ் த பிளாட் லிமிட். ஓகே, இதெல்லாம் வச்சுட்டு தென் ஈ வில் டிஸ்கஸ் வித் கிளைண்ட் என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் போகணும், என்ன டைப் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு. ஒரு அஷ்யூம் பண்ணிக்க ஒரு வில்லா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா. ஓகே, இந்த வில்லா ப்ராஜெக்ட் வந்து வாட் இஸ் அ பட்ஜெட், மேபி டூ பெட்ரூம் வில்லா, 3 bedroom வில்லா, 4 bedroom வில்லா, தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ஹிஸ் பட்ஜெட். ஓகே, ஸோ அந்த பட்ஜெட்டை வச்சுட்டு வாட் தே வில் டூ, தே வில் ஸ்டார்ட் கிரியேட் டிசைன். ஓகே, அப்போ இந்த டிசைன் கிரியேட் பண்ணும்போது தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் கைட்லைன்ஸ். ஓகே, யூ கான்ட் ஜஸ்ட் லைக் யூ கான்ட் பில்ட் அ ப்ராஜெக்ட். அப்போ கைட்லைன் இருக்கு. அப்போ என்ன கைட்லைன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஹேவ் அ பிளாட் லிமிட். இந்த பிளாட் லிமிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து பில்டப் பண்ணணும், தட் இஸ் கால்ட் பில்டப் ஏரியா. ஓகே, அது பில்டப் பண்ணுறது எக்ஸ்டர்னல் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி பாத்வே டு த கார் டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு பாத்வே இருக்கும். இல்லைன்னா மேபி யூ ஹேவ் சம் கார் பார்க்கிங், இல்லை ஒரு சைக்கிள் ட்ராக் இருக்கு. ஓகே, ஆர் யூ ஹேவ் இரிகேஷன், லேண்ட்ஸ்கேப்பிங். ஓகே, இதெல்லாம் இருக்கு. ஓகே, ஸோ யூ வில் ஜஸ்ட் பார்க் த கார் மேபி இன் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஆர் இன் த பேஸ்மெண்ட், வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லோக்கல் கைட்லைனில் கொடுத்துருப்பாங்க, என்னென்ன டைமென்ஷன்ஸ் இது பண்ணணும். ஒரு பில்டிங் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாட் ஏரியாவிலிருந்து எவ்வளவு செட் பேக் இருக்கணும். ஓகே, யூ கேனாட் ஸ்டார்ட் எனி பில்டிங் within the plot limit. So that also you have seen in the architecture guideline. Okay, so ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்டப் பண்றீங்க. யா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பில்டப் பண்றீங்க. பில்டப் பண்ணும்போது சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 2 bedroom 3 bedroom இருக்கு. ஓகே, அப்போ இந்த பெட்ரூமோட சைஸ் என்னது, எப்படி நீங்க ஸ்பேஸ் பிளானிங் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஒரு பெட்ரூம் வந்து ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் இருக்கு, இல்ல ஒரு நார்மல் பெட்ரூம் இருக்கு. யூ வில் டிசைட் த பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பேஸ் பிளானிங். ஓகே, எவ்வளவு ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒரு காரிடர் இருக்கு, ஒரு டோர் இருக்கு, டோர் டைமென்ஷன் கூட ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட். யூ கேனாட் ஹேவ் அ டோர் டைமென்ஷன் ஆஸ் பர் யுவர் ரெகுலேஷன்ஸ். ஓகே, இப்போ நீங்க எல்லா ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூஏல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு அபார்ட்மெண்ட் போனாலும் யூ வில் ஃபைண்ட் த டோர் டைமென்ஷன் யூனிஃபார்ம். ஓகே, யூ வில் நாட் லைக் each and every project will have a different door dimension. If it is an apartment or something, main door you have a different dimension. If you have a staircase door, you have a different dimension. These are all regulations. Okay, so that is uniform throughout the country. ஸோ அதை வச்சுட்டு ஸ்பேஸ் பிளானிங் பண்ணுவாங்க. ஒரு காரிடர் எவ்வளோ இருக்கணும். ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு பேஸ்ட் ஆன் யுவர் கால்குலேஷன்ஸ் வந்து மேபி யூ மே ரெக்வயர் எலக்ட்ரிக்கல் ரூம், யூ மே ரெக்வயர் வாட்டர் பிளான்ட் ரூம், யூ மே ரெக்வயர் ஃபயர் ஃபைட்டிங் ரூம். ஓகே, இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுவாங்க. இந்த டிசிஷன் வந்து எதை பேஸ்ட் ஆன், தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், டைன் பாயிண்ட். ஓகே, டைன் பாயிண்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வந்து இன்கமிங் லைன் வருது ஃப்ரம் அத்தாரிட்டிலேருந்து, எங்கே வருது, ஒரு வாட்டர் சப்ளை லைன் கனெக்ஷன் எங்கேருந்து வருது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஸ்டவ் வாட்டர் எங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவீங்க, ஒரு சீவேஜ் லைன் எங்கே டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவீங்க, இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது டூரிங் த கான்செப்ட் டிசைன். ஓகே, ஸோ இத்தனை அனாலிசிஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் கிரியேட் ஒரு ப்ரோட்டோடைப் ப்ராஜெக்ட். லைக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து தே வில் டிசைன் this is our requirement அப்படின்னு சொல்லிட்டு they will approach the client. Then client will give approval. Okay, this model is accepted. Then you can proceed with the further calculation. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், we will come to the schematic design stage. அதான் schematic design stage. Schematic designல we will do all the calculation. Okay, for example, once architectural முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா then each and every discipline, like a structural people, he will start calculating the structural calculation. Okay, like a soil test. And soil test வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அந்த லேண்ட்ல பண்ண முடியுமா, பிகாஸ் யூ வில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் சம் 2-3 floor, maybe the land cannot take that load, so that will be done by a structural engineer. Okay, he will do the soil test, he will study everything. Then they will approach all mechanical engineers, like you have a HVAC engineer, plumbing engineers, drainage engineers, firefighting engineers. Then you have a electrical engineer, ELV engineers. Okay, so you have a different discipline.
Okay, so then every people will start calculating. Okay, because structural load means what? You're carrying all the load, okay, including your building. So carrying means what? You may have a chiller. So the mechanical engineer will size the chiller. Okay, then he will size that equipment based on each and every space availability. Okay, so space availability very important. See, for example, I want to keep one chiller, okay, in the roof. Okay, but if the architectural he did not give any space, so then you cannot keep any chiller, right? So, or maybe architectural will give space, but structural will say that I cannot carry this much load. So these all the studies will be done during the schematic design. Okay, say for example you are calculating, the HVAC engineer will do the calculation. Say for example if it is a bedroom, okay, he will calculate for one FCU. Okay, so based on that one FCU, he will calculate what is the load inside. Okay, and based on that he will calculate number of FCUs. Okay, maybe you can say 10 FCUs. Then you have a fresh air handling unit for the fresh air. So he will calculate fresh air handling unit. Then after that he will calculate the total load. Then based on that he will calculate the chiller load. Then he will calculate the pump requirement. He will calculate the pipe size. He will calculate the duct size. What is the duct size? Then whether the duct can run inside that building or not. Then similarly for the plumbing engineer, he will calculate the pipe sizing for the drainage. He will calculate flow drain. Okay, in the stage during schematic. Okay, in the schematic calculation what this is called sizing. Basically on the sizing calculation. Okay, each and every equipment we size pananum. Okay, that is what we do it in the architectural stage, schematic design. Once you then you give it to structural people. Then you will give the requirement to electrical people for the power requirement. Then the ELV people will consider all the building control requirements. இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி during the schematic design. Okay, இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, they will submit to the client for acceptance. Okay, so once everything is okay in line with the project requirement, then they will go to the detailed design. Okay, detailed design வந்து பார்த்தீங்கன்னா detailed including plan run பண்றது, like the tank sizing, எந்த இடத்துல tank இருக்கணும் based on the incoming line. For example, your sewer based on the stormwater discharge, you will calculate your rainwater pipe sizing, rainwater calculation, then towards your manhole. எல்லாமே calculate பண்றீங்க. Okay, so இதெல்லாமே schematic design பண்ணதுக்கு அப்புறம் during detail design டீடைலா பண்றோம். பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், we will flow to inquiry to the market. Okay, because you will be the client will search the suppliers, the client will search the contractor. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா during the IFT stage நடக்கும். So after the detailed design, what they will do, they will create as a IFT, issued for tender. So tender stage நடக்கும்போது எல்லா மார்க்கெட்ல வந்து they will float inquiry. Then during detailed design, they will submit to the authority, like civil defense இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு municipality இருக்கட்டும். They will, so every people will start giving comments. Okay, இப்போ like civil defense will give one comment. Then after updating the comment, you will resubmit to them for approval. Municipality will give comments. Then you will update. Then you will submit to the municipality for approval. Maybe some supplier will give lot of comments. Okay, contractor will give comments. So இதெல்லாம் இன்கார்பரேட் பண்ணி ஃபைனல் பேக்கேஜ் ரிலீஸ் பண்றது வந்து IFC ஸ்டேஜ். இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா நடக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்கிடெக்சரல் கான்செப்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க வந்து கன்சல்டன்ட்ல போயிட்டு இனிஷியலா வந்து when you start working with கான்செப்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஒரு டீடைல் டிசைன் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஓகே, now when we come to the AC and ventilation calculation in detail. ஓகே, ஸோ இப்போ ஏசி அண்ட் வென்டிலேஷன் வந்து இப்போ என்னோட சிலபஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்கிடெக்சர் கவர் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், லோக்கல் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் ஏர் கண்டிஷனிங் பேசிக்ஸை படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் டிசைன் படிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு தெர்மல் லோடு கால்குலேஷன், ஒரு எஃப்சியும் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும், ஒரு எக்யூப்மெண்ட் எப்படி சைஸ் பண்ணணும், ஏஹெச்ஓ இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு எஃப்சிஓ இருக்கட்டும், ஃப்ரெஷ் ஏர் ஹேண்ட்லிங் இருக்கட்டும், எப்படி ஏர் சைடு எப்படி சைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது இந்த தெர்மல் லோடு கால்குலேஷன். ஓகே, இந்த ஏசி கால்குலேஷன்றது என்ன அப்படின்னா யூ கீப் ஆன் ரீசைக்கிள். ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரூம் இருக்கு, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கார்ல இருந்து நீங்க ஃப்ரெஷ் ஏர் எடுக்காம நீங்க கீப் ஆன் ரீசர்க்குலேட் பண்ண என்ன ஆகும், ஆஃப்டர் சம் டைம் யூ ஃபீல் சம் சஃபகேஷன் ஆர் லாட் ஆஃப் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இன்சைட். ஓகே, அப்புறம் வந்து பொல்யூஷன் இருக்கும் இன்சைடு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், வி ஆர் ஆடிங் த ஃப்ரெஷ் ஏர். ஓகே, ஸோ த ஃப்ரெஷ் ஏர் இஸ் பேசிக்கலி டு மெயின்டைன் இன்டோர் ஏர் குவாலிட்டி. ஓகே, தென் இஃப் யூ கோ டு சம் அதர் ரூம்ஸ், லைக் ஒரு பில்டிங் இருக்குனாலே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ ஜெனரேட்டர் ரூம், பிகாஸ் யூ நீட் அ பேக்கப், right? So electrical engineer will size for the generator sizing, how much generator is required, what is the capacity required generator. Then he will allocate the space for the generator to keep the generator inside. So that is generator room, correct law. Then after that you have a transformer room. He will calculate based on the project what is the power requirement. Based on that power requirement, he need a transformer room also. So that is also part of the concept design. He has to consider transformer room. Then he has to consider battery ventilation.
ஓகே தென் ஹேஸ் டு கன்சிடர் கிச்சன். ஒரு கிச்சன் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வென்டிலேஷன் வேணும். அந்த கிச்சனுக்கு வென்டிலேஷன் வந்து வில் பி டன் பை மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். ஓகே ஸோ தீஸ் ஆல் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த consultant. It's basically a consultant work. When you are working with a consultant, you will do all these coordinations. Okay, then you will finally you will release a IFC package to the client. Then they will give it to the contractor whoever is finalized for the construction. Okay, then we will see the duct sizing, laminar flow, turbulent flow. இது எல்லாமே டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஐ வில் கோ லிட்டில் பிட் பேக். ஓகே இப்போ நம்ம டிசைன் கோர்ஸ் சொல்லி உங்களை படிக்க சொன்னோம் அப்படின்னா மேபி யூ வில் நாட் கேட்ச் தட் பாயிண்ட். ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறான், I will tell you that what is the half thermal load calculation. இப்போ இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஒரு half thermal load calculation என்ன அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஓகே இந்த ஸ்பேஸ்ல வந்து நீங்க வந்து ஒரு FCU கால்குலேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே இந்த FCUன்றது என்னது? இட்ஸ் ஆக்சுவலி யூ ஆர் கோயிங் டு கால்குலேட் ஹவு மச் கூலிங் ரெக்வயர்ட் இன்சைட் த ஸ்பேஸ். எவ்வளவு கூலிங் வந்து இந்த FCU கேன் FCU வந்து எவ்வளவு கூலிங் வந்து இந்த FCU இந்த பர்டிகுலர் ரூம்ல வந்து டெலிவரி பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்ன ஹீட் கண்டுபிடிக்கணும். அதாவது வந்து நம்ம ஹீட் லோட் கால்குலேஷன் பண்றோம் பேசிக்கலா. ஓகே இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து 1 கிலோவாட் ஹீட் இருக்கு அப்படின்னா யூ கேன் கூல் 1 கிலோவாட் ரைட்டா. கிளியரா நான் சொல்றது? ஹீட்னா அந்த ரூம்ல எவ்வளவு ஹீட் இருக்குன்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்றோமா? யா யூ ஹேவ் டு கால்குலேட் ஹவ் மச் ஹீட் இன்சைட். ஓகே சோ இஃப் யூ கால்குலேட் ஹவ் மச் ஹீட் இன்சைட் then you can calculate your size of the equipment right now. To cool to change the temperature temperature to whatever the temperature that is called delta T. correct-ஆ? ஓகே சோ இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட். இப்போ ஒரு FCU நீங்க கால்குலேட் பண்றீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க கால்குலேட் what is the load, what is the heat inside. ஓகே அத கால்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா then it is very simple. ஓகே டு கால்குலேட் யுவர் FCU கெபாசிட்டி. ஓகே இப்போ நம்ம ஹீட் என்ன ஹீட்ல வர்றோம். இப்போ ஹீட்ல பாத்தீங்கன்னா you have external heat இருக்கு, internal heat இருக்கு. ஓகே எக்ஸ்டர்னல் ஹீட்னா என்னது, அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஹீட் இருக்கு. ஓகே இன்டர்னலாவும் ஹீட் இருக்கு, தட் இஸ் கால்ட் இன்டர்னல் ஹீட். ஓகே பர்பஸ் ஆஃப் த கூலிங் லோட் கால்குலேஷன் என்னது, டு ப்ரொவைட் ரூம் கம்ஃபர்ட். ஓகே தட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் கூலிங் லோட் கால்குலேஷன்ஸ். ஓகே ஒரு ரூம்ல வந்து யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் த டிசைன் டெம்பரேச்சர். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு. அப்போ கால்குலேஷன் பண்ணும்போது யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் எக்ஸ்டர்னல் லோட் அண்ட் வாட் இஸ் இன்டர்னல் லோட். ஓகே எக்ஸ்டர்னல் லோடுன்றது அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய லோடு வந்து எக்ஸ்டர்னல். ஓகே இன்டர்னல் லோடுன்றது இன்டர்னல் இன்சைட்ல லோடு ஹீட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்சிபிள் லோடு இருக்கு, லேட்டன்ட் லோடு இருக்கு. சென்சிபிள் லோடுன்ற என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கால் ட்ரை ஏர். ஓகே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஹியூமன் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் வந்து ஸ்வெட் பண்ணும்போது there is a moisture content. Okay so whatever related to water vapor it is a latent. Okay whatever related to dry or heat that is called sensible. ஓகே அதாவது நீங்க வந்து ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ வில் ஜஸ்ட் ட்ரா சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் இன் வெரி சிம்பிள். இப்போ இதான் வந்து ஒரு சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் இருக்கு. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டை. வி வில் ஸ்டடி பிகாஸ் வித்வுட் சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் யூ cannot do any HVAC design. that is a separate chapter, psychometric design. ஓகே அது படிக்க முன்னாடி நம்ம வந்து we are just giving you introduction. ஓகே இப்போ சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா you will see a lot of lines. அதெல்லாம் நம்ம படிப்போம் during psychometric designல. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு லைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலா இருக்கும், ஒரு லைன் வந்து வெர்டிகலா இருக்கும். இப்படி வெர்டிகலா இருக்கும். ஓகே இப்போ இந்த லைன் என்ன அப்படின்னா சென்சிபிள் லைன். இட்ஸ் கால்ட் சென்சிபிள் ஹீட். ஸோ ஹீட்ன்றது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டெம்பரேச்சர். கரெக்டா? இப்போ நான் ஜஸ்ட் சொன்னேன் ட்ரைன்றது பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் டெம்பரேச்சர். இப்போ ஒரு 20 டிகிரில இருந்து 30 டிகிரி ஆகுது அப்படின்னா இட்ஸ் சென்சிபிள் லோட். சேஞ்சஸ் இன் சென்சிபிள் லோட் தட் இஸ் கால்ட் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். ஓகே எப்போ வந்து வாட்டர் வேப்பர் அந்த மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் சேஞ்ச் ஆகுதோ அது வந்து கால்டு லேட்டன்ட். சப்போஸ் வந்து இப்போ நம்ம என்னோட ரூம்ல இருந்து நான் இருக்கிறேன். ஓகே ஏசி வந்து ஆஃப்ல இருக்கு. பட் நான் ரூம்குள்ள என்டர் ஆகும்போது எப்படி இருக்கும், ரொம்ப ட்ரையா ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும். கரெக்டா? அப்போ ஹீட்னா என்னது, தெர் இஸ் a less ட்ரைபல் தெர் இஸ் நோ மாய்ஸ்சர் இன் த ஏர். கரெக்டா? அப்படி என்ன பண்றீங்க, ஒரு டாய்லெட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணும்போது யூ ஆர் ஜஸ்ட் அப்ளைங் த வாட்டர் ஆன் த ஃபேஸ். அப்போ என்ன யூ ஃபீல் சம் கூல், ரைட்டா, சில்னஸ். ஓகே அப்போ என்ன பண்றீங்க, யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் த மாய்ஸ்சர் டு அட்டைன் சம் சர்டன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு. அப்போ யூ ஆர் இன்க்ரீசிங் த வாட்டர் வேப்பர். ஸோ whenever you talk about temperature it is called sensible, and whenever you talk about water vapor it is called latent. Very simple. Okay so you heard about many people, they call it, they will talk about sensible load, they will talk about latent load, they will talk about external load, internal load. So இதுதான் நம்ம படிக்க போறோம். ஓகே ஓகே இது இப்போ இது சென்சிபிள் லோடுன்றது என்னது அப்படின்னா ட்ரை. ஓகே ட்ரைன்றது எங்கெல்லாம் ட்ரை வரும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு என்வலப் இருக்கு. ஓகே என்வலப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா வால் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஓகே ஒரு ஃப்ளோர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, ஒரு ரூஃப் இருக்கு. இதுதான் ஸ்பேஸ். கரெக்டா? ஒரு பில்டிங்ல
ஓகே ஓகே இந்த ஸ்பேஸ்ல இந்த 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 இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன ஹீட் இருக்குன்றத நம்ம ஒரு 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 டைப் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்டர்னலையும் சென்சிபிள் இருக்கும், எக்ஸ்டர்னலையும் லேட்டன்ட் இருக்கும், இன்டர்னலி சென்சிபிள் இருக்கும், இன்டர்னல் லேட்டன்ட் இருக்கும். கிளியரா? ஓகே 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 ஸோ இந்த இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் நம்ம வந்து வி வில் ஸ்டடி ஸ்லோ பை ஸ்லோ. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஷோ யூ ஒன் ஸ்மால் மெட்டீரியல் ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஸோ நான் வந்து எடுத்தோடனே நான் டிசைன் கோர்ஸ்க்கு போகல. இப்போ டிசைன் கோர்ஸ் போயிட்டு உங்களை வந்து நான் இன்னொரு ஒரு 1 வீக் வந்து இந்த டிசைன் கோர்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டாங்க அப்படின்னா மேபி யூ ஃபெடப். ஓகே அப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட் டு மேக் யூ இன்ட்ரெஸ்ட் இதை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இப்போ இதுக்கு என்ன டிசைன் கோர்ஸ் வேணுன்றதை நம்ம வி வில் கோ இன் பேக்வர்ட்ஸ். ஓகே ஸோ தட் யூ வில் ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஸ்டடி த டிசைன் கோர்ஸ். ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு 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 மெட்டீரியல் எடுக்கிறேன் நான். இப்போ ஓகே இப்போ இந்த பிக்சர்ல தெரியுது உங்களுக்கு, வெரி சிம்பிள். கேன் யூ see that picture? there is one building. Okay, you have an external load, then you have an internal load. Okay, external load ன்றது என்னது, it's come from outside to inside. அதான் external load. like maybe it comes from solar or window மூலியமா வர்றது, walls மூலியமா வர்றது, floor மூலியமா வர்றது, இல்ல ஒரு roof மூலியமா வர்றது, இல்ல ceiling, இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா external load. clear? Yusuf? Then internal load பாத்தீங்கன்னா internal என்ன இருக்கும், you are in the building, right? You are in the same building. என்னெல்லாம் internal load இருக்கு, you have appliances or ventilation, இல்ல ஒரு lights இருக்கு, ஒரு இல்ல you have some equipment like a computer or some other printer, plotter, whatever the equipment, it will create a heat. Correct? So human load also. Yeah, human load also, it's a heat. Yes, heat. So you have a people. So இதான் internal load, இதான் external load. Very simple. Okay, actually there is one another mistake also there. It's ventilation is a part of the external. Okay, it's not external internal load. Should be there, right? Yeah. It is external load. Okay, I think it's not prepared properly. It's a external load. Okay. Okay, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ external load பார்த்துட்டோம், internal loadன்றத பார்த்துட்டோம். இப்போ now again we are going to classify it into sensible load and latent load. Okay, இப்போ sensible loadன்றது என்னது? It's I said you that dry. Okay, there is no related to moisture. அப்போ roof is a simply dry, correct? So it's a sensible load. Okay, then you can say that there is a windowன்றது வந்து outside இருந்து inside வருது, there is no moisture content, so only sensible heat. அந்த heat outside இருந்து glass வந்து பாத்தீங்கன்னா when you touch the glass you feel the heat, right? It's a heat. There is no water vapor come through the glass, for example. Okay, அப்போ window sensible load. ஒரு wall இருக்கு அப்படின்னா it's a sensible load. Okay, ஒரு floorல இருந்து வருதுன்னா it's a sensible load. Okay, ஒரு equipment இருக்கு அப்படின்னா it's a sensible load. ஒரு light இருக்கு அப்படின்னா it's sensible load. அப்போ லேட்டன்ட் லோட் எங்கிருந்து வருது? லேட்டன்ட் லோட் ஃப்ரம் த ஹியூமன், பிகாஸ் வென் த ஹியூமன் ஸ்வெட். ஓகே, வென்டிலேஷன்ன்றது என்னது? அவுட் சைட்ல இருந்து ஏர் வருது. ஓகே, ஸோ அவுட் சைட்ல இருந்து வரக்கூடிய ஏர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a mixture of dry air and moisture air. அப்போ you have a latent load and sensible load from the outside. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இப்போ வந்து பிஃபோர் வி கோ இன்டு த அனதர் சப்ஜெக்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have seen that all the loads, right? Envelope load, occupancy load, lighting load, equipment load, infiltration, ventilation load, bypass factor, thermal load, இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ ஒரு I gave you some small introduction. ஓகேவா? இப்போ இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சைக்கோமெட்ரிக் டிசைன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ you cannot do directly here. ஓகே, இப்போ இதை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? You should know the psychometric design. ஸோ சைக்கோமெட்ரிக் டிசைன்றது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளா வந்து ஒரு I will open one ஒரு கைட்லைன் ஓப்பன் பண்றேன். ஓகே, ஓகே இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேரியர் கைட்லைன் இருக்கு. இது வந்து சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் ஃப்ரம் கேரியர். ஓகே, இதுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஓகே யூ கேன் see that psychometric chart. ஓகே, this is the building the psychometric chart. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட் எதுவுமே பண்ணல, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னா யூ கேன் கோ த்ரூ திஸ் பர்டிகுலர் கைட்லைன். ஓகே, இப்போ இதுதான் வந்து சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட். ஓகே, இதோட ஹிஸ்ட்ரிஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க முன்னாடி. இப்போ இதில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகே, யார் கண்டுபிடிச்சா சைக்கோமெட்ரிக் சார்ட்டை, ஓகே எந்த ஹிஸ்ட்ரியில் எந்த இயரில் கண்டுபிடிச்சாங்க, அப்புறம் வந்து வாட் இஸ் சைக்கோமெட்ரிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. யூ வில் ஸ்டடி இன் லேட்டர். ஓகே, ஒரு ஏர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் அ ட்ரை ஏர் அண்ட் யூ ஹேவ் வாட்டர் வேப்பர், கம்பைன் பண்ணதான் வந்து மெக்கானிக்கல் மிக்சர். ஓகே, ஸோ whenever you do the conditioned air, you have a dry air and you have a water vapor, so you will mix with the proper condition. Okay, sometime pathina you may require 80% relative humidity, some area you may require 20% relative humidity. For human comfort we need a 50% relative humidity.
So depends upon the requirement, you will do the mechanical mixture. That is called treated air. Okay, that is what we are going to do it. Okay. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா you have a dry bulb temperature. Dry bulb temperature எப்படி பண்ணணும், எப்படி ரீட் பண்ணணும், ஸ்பெசிஃபிக் ஹியூமிடிட்டின்றது என்னது, why dry bulb temperature is required, why specific humidity is required. Okay, what is the purpose of dew point temperature, saturation line, relative humidity, இதெல்லாம் வந்து we will study later. Okay, so this is the psychometric design. Okay, இப்போ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we will study some basics. Okay, basics na வந்து இப்போ நான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லுவேன் what is sensible load, what is latent load, there is a dry bulb temperature, wet bulb temperature, relative humidity. இப்போ relative humidity உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும் அப்படிதானா. For example, first you should know what is relative humidity. Okay, so இதுக்கெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I will give you one small excel sheet கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. Okay, அந்த எக்ஸல் ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா it will give you all the basic contents வந்து for you to understand. Okay, இப்போ இந்த வீக்ல என்ன பண்ணுங்க, I will give you two Excel sheet. First, I will give you one Excel sheet. அதை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் you request for another Excel sheet. I will give you that so that I know that you've completed first, then you are requesting for second. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் உங்களுக்கு அனுப்புறேன். அந்த லெசன்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, அதை பாருங்க. பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து when we discuss something, you can correlate. Okay, so here if I say something, then you can catch that point. Okay, why it comes from there அப்படின்ற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை கொடுக்குறேன். First of all, வந்து architecture complete பண்ணணுங்க. If you are not completed, go through the architectural guideline. Just I am not telling you to read all the pages. Okay, just have a glance, see the table. Okay, try to read the headline. Okay, and if you want to know something more, then only you go and read. Okay, don't read all 182 pages, then you cannot finish the syllabus. Okay, so see that one first. Then after that, I will send you one Excel sheet or 20 list of video. It's a YouTube video. Okay, open the video, try to see the video one by one. Okay, whenever you see the video, try to understand. Don't just watch 5 minutes, then go to next video. No, go to next video. Don't do that habit. Okay, take your paper. If you there is a video for dry bulb temperature and wet bulb temperature. Okay, so just to see that video, what you understand from dry bulb temperature. If you cannot understand, just open the ChatGPT and try to search what is dry bulb temperature. Tell me in simple way to understand. Then it will give you explain. Okay, try to understand what is dry bulb temperature. It is not just to complete the video. Okay, so other understand பண்ணிக்கங்க. Then what is relative humidity? Relative humidity என்னது? It's basically what is relative humidity, what is specific humidity, what is humidity ratio, what is specific volume, what is the density, what is dew point temperature, what is apparatus dew point temperature. Okay, இதெல்லாம் வந்து புரிஞ்சிட்டு வாங்க. sensible heat, latent heat na என்னது? Okay, maybe some video வந்து 1 hour இருக்கும். Okay, but sit peacefully and try to understand. Take a note, whatever you can able to understand, maximum put in your mind whatever you can able to understand. Okay, take a notes. Maybe you can buy one notebook, read step by step. Okay, whatever you understand, try to take a notes. Okay, if you understand what is dry bulb temperature, open ChatGPT and try to read what is dry bulb temperature, and the dry bulb temperature is defined as like that. You try to read and understand from things, so that whenever we do the calculation, it is very easy for you to catch. Otherwise, when I discuss with something, there is an equation called Q equal to mcb delta T. Okay, so this mcb delta T, how it came, there is a one video. Okay, so then whenever we do the calculation part, you will have a very good understanding. Then it is easy to do any project design. Okay, so sometime you may see that there is a big FAQ. Okay, this is a big FAQ, and you will see the double deck. You will see some project with the heat wheel. You will see some project with the cooling coil. Sometimes you have a with heater. Okay, there is a thermal wheel, a sensible wheel. Then you may find a heater. Then you will find there is a humidifier. So இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா who is deciding? It's not by supplier. It's decided by our designer. Okay, so how he is deciding? Based on different calculations. Okay, so other than that, we are going to study in future step by step, but try to practice whatever based on the instruction. Then after 1 month, 1.5 months, it will be familiar for you to do the calculation. Okay.